Bonjour et bienvenue. Hello and welcome. In this video lesson, we will practice the words and phrases that we learned in the previous sessions. So let's get started. How can we say it isn't fantastic? Ce n'est pas fantastique. Ce n'est pas fantastique. Or how can we say it isn't good, it is fantastic? Ce n'est pas bon, c'est fantastique. Ce n'est pas bon, c'est fantastique. Or how would you say it is fantastic? C'est fantastique. C'est fantastique. How would you say it isn't good here? It's absolutely fantastic. Ce n'est pas bon ici. C'est absolument fantastique. Ce n'est pas bon ici. C'est absolument fantastique. Here is another sentence. It is fantastic here. C'est fantastique ici. C'est fantastique ici. Now it's time to practice one more time. Now we will do some reverse translation from French to English. C'est très bon. C'est très bon. It's very good. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. It isn't here. C'est absolument fantastique ici. C'est absolument fantastique ici. It is absolutely fantastic here. It is absolutely fantastic here. So how can we say ce n'est pas très bon ici? Ce n'est pas très bon ici. It isn't very good here. C'est ici. C'est ici. It's here. It is absolutely fantastic here. C'est absolument fantastique ici. C'est absolument fantastique ici. So how can we say it's very good? C'est très bon. C'est très bon. Ce n'est pas. Ce n'est pas. It's not. And how can we say it's good here? C'est bon ici. C'est bon ici. That's all about today. Thanks for watching that video, guys. If you enjoyed watching, hit the like button and also hit the subscribe button down below for more amazing videos and updates, and don't forget to press the bell icon so you get notified whenever I post a new video. Thank you so much and keep learning.